Okay, so good day, class. In this lecture video, we'll be talking about two-dimensional arrays. So, katong kaganina nga atong gi-discuss is just one-dimensional na array, meaning uh, uh, linear ang iyang index. Okay, so isa ra ka isa ra ka line pa ang iyang index kung ato siyang i-visually analyze. Okay. The two-dimensional array contains two index, no, for the row and for the column. Uh, Two-dimensional arrays are mostly used to represent data in a table. Kung, for example, you have a code that you have a project or you have a problem that involves a table. No, gusto ka mag-represent sa mga value atong a table, you will use a two-dimensional. Okay, so unlike sa katong linear nga array, which I discussed on the previous lecture video, kaning two-dimensional array has two index, no? One index is for the column and one index is for the row. The first index here, the first value inside its duha man ni ka buok ang murag representation niya that is enclosed with this square bracket. First value that is enclosed in a square bracket represents the row number. Then the second value, no, the row index, the index or the row index, and the next is the column index. So ang ani ni siya. So for example, you have this array A, no, A, tapos your this array has a size of 3 by 4, which mean na siya tulo ka row and 4 ka columns. So once it is executed in your compiler, ingani yung itsura sa sulod, or you can visualize them as this one. Di gid siya ingani yung itsura, but you can visualize the array into this form. Okay? So, ingana siya, ingana ang two-dimensional na array. So initializing two-dimensional array, it is necessary to mention the second column dimension, whereas the first dimension is optional. So in initializing your array, it is very important na kabalo ang compiler uh, sa column size, no? Kaysa sa row. Nganuman, iyahara maguna siyang i-divide. Mararag ingana since kabalo naman siya sa inyuhang column size asa sa taman iya ra day nang ibutang sa next nga row murag ana bitaw. Okay, so basta kay isulod lang sa inyong utok nga importante nga kabalo sa pag-initialize niyo sa inyong two-dimensional array, it is important na kabalo ang sa C sa column size. Okay. But if you want to be formal o completo, which is actually much more advisable, kaya aron maklaro gyud pila gyud ang size sa inyong array, dapat nakabutang gyud ang duha. So row size ug si column size. So in this example, no, nakabutang gyud kung pila ang row size, pila ang column size. So this two-dimensional array named stud of type integer has 4 rows and 2 columns. And ang iyahang content is the following. Now, pwede ani, no? If, for example, your two-dimensional array has constant value, meaning kabalo na mo sa value before mag-start ang code, meaning dili siya user input, pwede aniunin ninyo siya pag present. You have here an open-close bracket, okay? And then, since this is already the end of the line of the code, na siya semicolon. Inside each of your row can be grouped, no? Pwede niyo mabutang pod sa sulod sa isa ka sa curly braces. And then each of this row can be separated using a comma. Okay? So, ingana siya. So, pasabot kani siya, kani siya, kani siya, din siya. These are all rows. No? And inside of your row, kani siya is the content of your column.
Di ba? So, in other words, this whole array here is 4 by 2. So, na siya 4 ka rows and 2 ka column. Each row is grouped inside curly braces separated with comma. Okay, ana siya. And each element of the row is separated with a comma as well. Pwede nga niyang itsura. Next is pwede nga niyang itsura. Wala na ning mga unnecessary nga mga this is actually not unnecessary because it is more readable this way. But if for example kapuya na mo sige type o shift o curly brace sa inyong keyboard, you can just put it this way. Mura na siya og one-dimensional array, no, sa pag-declare. But ang nahitabo ani sa memory, since it is 4 by 2, ang buhaton bali ani sa C is that ingani niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Tapos, since it's already 4 by 2, so 2 raman ang kada column, and this is column 0 and column 1, meaning this is already 2 columns naman, no? Ang sunod na value, iyan na nang i ibutang sa next nga row. So 1, 2, 1, 2, 33. So again, duha naman po ni siya ka column. At duha naman tama na tong column diri. Ang next is, yan na pong ibutang sa next nga row. 80. And then 1, 3, 1, 2, 78. So, yung ana iyahang itsura. Though ang atong pagka-declare is murag straightforward, pero 4 by 2 nabutang matag size diri ay nga ni siya pagka-visualize. Ang formada sa inyong 2 by sa inyong two-dimensional array. Next is this one, no? Parehara ni kani o kani parehara sila. Now this one here does not specify the row size. Saan man naman wala man alaka. Okay. Sa asa naman to? Pasensya ha kay gubaon man ni ako ang ano. Okay, so unsa man ni ma'am nga wala man siya row size. Now, again, di na siya mag-matter as long as nakay column size. Kay mura man gyapon ang buhaton ni compiler. Basta nakabalo siya og na pila ang row, ang column size, ang buhaton niya ani is ibutang niya si 12, si 34, and si 23. Since this is already 3, so this could be column 0, column 1, column 2, diba? Tulo naman eh. Ang sunod na value by default, wala na siya pakialam og pila ka row basta kay dili naman ni siya masumpay diri because tulo naman ang ato ang element diri sa first nga sa ato ang column diri, kaning sunod ibutang na niya sa next nga row. So 45, 56, and 45 ana siya. So basically, though wala kabalo wala ninyo giingnan si C nga 2 ra ni siya ka column, since iyan naman giplaster into this way, automatic mo-assume na siya nga 2 ka-column ni siya nga klase nga two-dimensional array. Okay, so that is why it is important na specify ninyo ang column size. And the row size is somewhat optional. But again, a good programming practice is that you write the size beforehand, no? Para maklaro gyud sa nagbasa nga nakadagan ang iyang row size. Okay ra si compiler kay maka-compute man siya. But when ikaw or lain nga tao ang mo-read sa imong program and then you did not specify the row size, ang mahitabo is ila pang computon, which is a little hard on them, especially kung grupo mo, no, team mo nagbuhat sa code. So, um, medyo maglisod pa siya og sabot sa imong code. So munang it is a good programming practice to specify the sizes, but it is also good to note na the row information here is optional. Now, how do we initialize a two-dimensional array? So muna ito siya kung giingon ka ganina, no? Asumpay raman din siya. Now, what you need to avoid in initializing a two-dimensional array is to not specify the column or to not specify the column and the row. No, wala gid ang duha. This is not acceptable.
Since it is important na makabalo ang atong compiler sa column, since this is a two-dimensional array, okay rag one-dimensional array kay mo assume naman siya nga ingani kadaghan. Pero this is a two-dimensional array. Iyaman ning i-visualize as a table. If you don't specify the column here, wala siya any clue. Wala siya clue ug unsa ang itsura sa inyong table here. This could be 2 by 2. This could be what 2 this could be 6 by 1 or whatever. So maglisod siya. Now, this 3 apod, kung wala kay column and you already only have a row, what happened is that dili makas gets ang ato ang C ug unsay naa sa kada column. Kabalo siya nga duha ka row. Yes, this could be divided into two rows, but what is the element of each column here? So, dili din niya ma-execute. Okay? So, yes, and another reason is that the compiler may know na two ka columns, but again, kanusa man siya muundang. Ama siya kabalog aha taman, di ba? So, aha siya magbutang og value sa next nga row. So, mo siya. So, it is important na nagit may column. Now, how to put a value in a two-dimensional array? If a one-dimensional array that I discussed in the previous lecture video requires a for loop, no? A two-dimensional array requires a nested for loop. Meaning, duha ka for loop ang iyahang kinahanglan. Now, this may look a little confusing. Ma'am, na medyo lisod na lagi ni siya sabton. It is actually very easy because the outer loop is for the row and the inner loop is for the column. Okay? So the outer loop is for the representation of the index of the row index and the inner loop is a representation for the column index. Now let us follow through in this example. So we have an array of size 3 by 3. So meaning 3 row and 3 column, and we are asked to input a value in this array. Now since it is an array of size 3 by 3, magbuhat ta at mag-visualize ta og array which is of the size 3 by 3. So 1, 2, 1, 2, 3, and then 1. So this is a 3 by 3 array that doesn't have any value yet. This is um, row 0, column 0 there. This is row 0, row 1, and row 2. This is column 0, column 1, and column 2. So each of the inside, this is 0, 0. This is 0, 1. This is column, this is row, and this is column. So this is at row 0, column 2. This is at row 1, column 0, row 1, column 1. This is at row 1, column 2. And this here is at row 2, column 0, row 2, column 1. This is row 2, column 2. Mulang na siya ang alam mo pagkahadlok og tan-aw basta mo na siya ang index sa kada element sa ato ang two-dimensional array. Now we are asked to input a value in each of this cell, no? In each of this location here. So una ta diri sa pinakauna nga for loop, Ri is equals to 0. Our row size is taman 3, so our I should not be equal to 3. This will terminate when I equals to 3 na. Okay? Inside sa for loop here, ang ato ang J is equals to 0. Okay. Our column is 3, so once our J hits 3, this inner loop will terminate na dayon.
Now we are asked to input the value for array. Our I here is 0, our J here is 0. So at array location row 0, column 0. Now magbutang kibalitag value. And for example, atong gibutang nga value is 7. So that is now the element of our uh, the location 00 in our array. Now this will return, di ba? Kay wala pa man ni undang, wala pa man atong J, wala pa man ni na false. So this will run pa, mobalik mo loop pa ni siya. Now in this case, ni-increment na atong J, our J now is equals to, our I is still equals to 0, kaya wala pa man ni gawas, di ba? Napamanta diri sa sulod. So our J is now equals to 1. So 1 is still less than 3. So it is true. Musulod ta diri, and we are then asked to give a value for row 0, index 1. Okay, so here, index 1, row 0, so diri. And for example, I inputted a value of, what value could it be? 1. 1 na lang, 1. So natay gibutang diha nga 1 value. Okay, so nana, and then mubalik na pud ni siya. RJ will then again increment. Okay. RJ now becomes 2. Diba? Okay, mo-increment naman po. And since 2 is still less than 3, this will still be true. And then we will then be asked here kung unsa atong ibutang kang array index 02, which is in this location here. So, for example, akong gibutang diri is 711 gihapon. For example, 711. So, 711 gihapon diha 1 gihapon atong gibutang diri nga value. So, then done na dayon nato nang giputang, and then mabalik na dayon ni siya, and then RJ again will be incremented, and RJ will be, pila naman ang value sa atong J, will become 3 na, di ba? Now, when J is equals to 3 na, what do you think will happen? Since 3 naman ni, and 3 is not less than 3, this will become false, di ba? So this entire for loop here will terminate, and since wala na may line after this one, the content of this for loop, kaning outer loop, will return back there. Okay? Now, notice nga nasudlan na nato ang pinakauna nga row sa ato ang array. So sa ato pa, sa next niya nga tuyok, our I now becomes 1. So in this case, ang mahitabo sa kaning instance, no, sa kaning part sa atong for loop, ang kaning naa sa row 1 na pud ang ato ang ma-inputan. Okay? So, ang nasa row number 1 na pud ang ma-inputan na value. So, for example, butang na pud ko diri og 8, 1, 2, no? So, kani, diri nga part ko nagbutang ka 8, 1, 2. And then, mobalik na pud ni siya diri and then we will then input again another for row number 2. Ato na pud ni siya inputan. So, 9, 1, 1. So, muna dayon, and then once our I will become 3, diba? So, mo-terminate na dayon ni siya tanan. So, basically, nga na ang pag-input sa two-dimensional array, per row siya. Okay, per row. So, una nga row, and then per column na dayon. First row, column 1, column 0, column 1, and column 2. Tapos, next loop, no? Ana siya pag-input. So hopefully naka-gets mo no kung unsa gyud ang underlying process ani. Basta ing ana siya. So sa first outer loop is for the location sa row, and then the next inner loop is for the location sa column. Para masudlan gyud tanan element sa imong two-dimensional na array. Okay, now how do we show a two-dimensional array?
Since sa pag-input, this is the part where we inputted value sa atong two-dimensional array. This one, this is the part where we input, ako na lang ng anaon, no? This is the part where we input values. We display the value in our two-dimensional array. As you can see, sa may similarities nila, still we are using a nested for loop. The outer loop is for the row and the inner loop is for the column. And this is basically just to display each element sa ato ang two-dimensional array. Ba? So, the same naman ni sila dagan ani sa taas. So, for example, we have here katong 3 by 3 na to kaganina. This has, ay sorry. Ah, so, this is 711 sa tong kaduha gani niya value. 812, 812, and this is 911. So, ang mahitabuan ni is at row 0, pinakauna diri natong sulod, pinakauna diri sulod sa inner loop. Ang mo print is 7, 1, and 1. Kinaman ta sa row 0 pa. Ba? Then sa next nga sulod, di ba, mo increment pa niya ang ato ang next nga row is mahimo nag 1. So ang mo print is 8, 1, 2. Next yung sulod is ang row na to will now becomes 3. So uh, kada column na dayon sa kadtong nga row ang print diri so 911. And since it doesn't have any more, taman naman 3 ang atong rows, mo terminate na dayon siya. Okay? Terminate na siya. Again, wala tingali na ako na-mention kaganina, but it is similar sa one-dimensional. C always starts with 0 sa ilang mga index. So, kung mayroon ko ang row size is 3 and ang column size is 3, actually, the last index value for this array here is 3 minus 1, which is 2. Tapos, ang last column index is 3 minus 1, which is 2 gihapon. So, muna siyang 2 taman ang kada index. Okay? Okay, so, ana siya, no? If you want to know further, reanalyze this is isaha, manumanuha para magets yun ninyo ang iyang dagan. But basically, nga ni yun iyang pamaagi. Now, using two-dimensional array is a little bit medyo complicated because of this nested for loop. At the same time, you will be dealing with twice as much variables, okay? Twice as much values kay mag-track man ka sa row ug sa column. But it is very easy na lang if maanad na mo bali sa iyang dagan. Now, what happens inside the memory of a two-dimensional array? Now, what I have said sa one-dimensional array, itapad-tapad yun na niya. It is actually very similar sa two-dimensional array. Actually, wala igid na siya naka-table because it is impossible to arrange your array as a table inside the memory. Inside. So, ang representation niya pag-abot sa memory, miskin two-dimensional ang iyahang visualization, pag-abot sa memory, tapad gyapon na siya. Tapad-tapad ra na sila. Now, saan niya pagtapad-tapad? Unahon niya ang tanan column sa row 0, iyahang itapad. Tapos, itapad ra niya sa pinakaunang column na sa pinakaunang row ang sunod na row. So, ang mahitabo, may masyaging ani itsura. 1, 2, 3, 4, 56. Tapos, itapad na niya ang sunod. 1, 2, 1, 2, 33. Tapos, itapad na niya. 1, 4, 3, 4, 80. And then, tapad na po niya. 1, 3, 1, 2, 7, 8. Tapad na sila, and then once natapad na sila isa-isa, since this is an integer array, no, depende po sa inyong pagka-declare, but in this example, integer man ni siya. So, these are now separated 4 bytes from each other. So, ang pinakauna, nasa row 0, column 0 is at memory location 65508.
The next should be plus 4 for that. So 65512. And then plus 4 na rin hangtod sa mahuman ang imuhang two-dimensional array. Okay, so yung ano yung representation sa memory. The same ra sa one-dimensional array. But yan lang gitapad-tapad since two-dimensional man siya. Ang ingani lang iyang pagka-visualize. Ingani ang pagkagihatag na ko nga visualization sa inyo ha. Para dali ra siya sabtan. Kay two-dimensional array man siya, so mura siya table. Ingani siya pero sa memory ingani gid siya plastada. Okay ba? So that is all for two-dimensional array. We are done with this topic. If you have further question, please contact me, DM me if na mo'y wala pa nasabtan or wala na ako na-explain and you want to learn further, walay mo pugong sa inyo tanaw laing lecture video that explain the subject matter a little clearer. And also there is a lot of books out there nga mas detalyado pag yung ma-explain. Now, I like reading books pag abot sa programming because kumpleto sila muhatag sa imong example. Unlike sa video format banggod, naiuban na malimta, naiuban na di na ma-discuss because again of the time limit or medyo lisod siya i-visualize. Pero sa book, since ma-explain man siya tarong, mana siya. So I advise you, encourage you to read the books, the resources that I have given you. Okay? So, in the next, siguro ako na tingaling isa dire. In the next, this is an example. This is supposed to be an example of a two-dimensional array. But I will make this a lecture video activity. Okay? Para maano na ko if nabogid may nasabtan or wala. Examples of two-dimensional array that if gusto gid mo makabalo sa example, there are a lot of examples in the book. So, kato na lang ang tanawa as example. And treat this as a problem that you should answer. So in this problem, you need to write a program to obtain the transpose of a 4 by 4 matrix. So you have a 4 by 4 matrix. So tarungon ragod ni nako. Pasensya kaayo class ha kay kana bitong tapulan kay ko mag-drawing. So this is a 4 by 4 matrix example. Mhm, mhm. Okay, so this is a 4 by 4 matrix. And then, lugar ni siya element. Kada element niya 1. Ay, pati ang iya, hindi maklaro. So, na siya element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadali lang klasa. Layout. Change na to ang design na lang. Design. Ana. Ay, 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 ay. Walay simple ra. Okay. Okay, so, muna siya ang content bali sa ato ang matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. That is the element of our 4 by 4 array. This is a 4 by 4 array. This is row 0, row 1, row 2, and row 3. This is row 0, row 1, row 2, and row 3. Now to transpose this matrix, mabali siya. So, ang tanan na sa row mahimog column, tapos ang tanan na sa column mahimog row. So, what happened is that mag-insert ta og another table. 2, 3, 4. Design. Let's make this simple. Okay. So, this is the transpose. This is for example our matrix 1.
So the transpose of this matrix, matrix 1 transpose, is tanan na sa column nasa row and tanan na sa row nasa column. So kadi siya mahimo ni siya og uh, this one kani man ang nasa column 0, column 1, column 2, and column 3, di ba? So, ang mahitabo sa transposition is that ang kaning nasa column 0 mabutang sa column 1. Ang kaning nasa column 0 mabutang sa row 0. So, may ni siya og 1, 5, 9, and 13. Tapos, ang kaning nasa column 1 mabutang sa row 1. So, this will become 2, 6, 10, and 14. And then this one will become 3, 11, 15, and 16. Kulangan maninig isa. And then next is 4, 8, 12, and 16. Ing ana ang transposition. Bali, ibali niya ang column ug ang row. So that is your lecture video activity. Hopefully this is your last lecture video activity. And I hope na answerin ninyo on your own. If you find code similar to this solution sa internet and then inyong isubmit sa ako, it is pwede ra pod ako magraduhan, but again, you will be lying to yourself kay mura mo inyong gi-convince inyong self nga nakasabot mo sa 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 program, no? Nakasabot mo sa topic. But in reality, wala kay nagkopya ra mo sa internet. Now, if mo proceed mo aning course, and for example, you have enrolled in ITE 13 in data structures, maglisod na mo because you have been lying to yourself from the beginning. Now, you can continue lying to yourself until the end of your college years. Hangtod sa mo trabaho mo, basig madala ninyo na batasan where you lie to yourself na pagabot sa interviews, pumutrabaho mo, the interviewer will ask nga kabalo ba mo ana or kabalo ba mo ani, and since tanan ninyong gipang submit atong college pa mo are all kinapi sa internet without understanding anything about it, and since you've convinced yourself na nakasabot mo, you will tell your interviewer nga kabalo man ko ana because I submitted an assignment on that when I was just in college. And what happens is that pag abot sa actual na demonstration, sa actual na work, maglisod na mo. And it will all backfire on you. Balik sa inyo na nga active buhat-buhaton ninyo. And unsay mahitabo, you will then be filled with unsa ba diha. Hindi ako siguro ma-depress or something like that. So help your future self. Okay? So do not think of just the present alone. Think of the future na lang pod. Inyong future nga self. So mo ni siya ako ang suggestion sa inyo. Answer this on your own. Naamang solution sa internet. Try not to look at it. Or try to use it as a checking. Checking lang if sakto ba inyong nabuhat or dili. So that is all for this lecture video. Pasensya dapat ganyan na ako nag-ending. But medyo taas-taas ang ako ang na-extra. So, this will be your lecture video on a lecture video activity. And that will be all for this lecture video. And if you have any question, please DM me, contact me. I'm always, you're always welcome to ask me any question that you like. If, for example, gusto pag mo makabalo, read the books. Okay? So that will be all. Thank you and God bless.